Hello dear students, welcome you all in English class. I'm Shumana Islam here, lecturer, Department of English. How are you? I hope all of you are doing fine. I know you all are going through an uncertain situation, but still you have to continue your study and keep in touch with these online classes. So I expect all of you will pay attention in the class and you will be definitely benefited from today's class because I am going to discuss a very important topic. Yes, dear students, the topic of today's class is formal letter. I'll discuss different types of formal letters today. Formal letter is an essential part of our life. There are some situations when we need to write letter to a person. And formal letter is going to help you in developing your writing skill as well. There are various types of formal letters. First of all, I will discuss what is formal letter, what is the structure, and then I will discuss the different types of formal letters. Dear students, আজকে আমরা তাহলে formal letter নিয়ে আলোচনা করব. You know that there are two types of letters, formal letter and informal letter. Informal letters are written to our near and dear ones or the persons who are known to us or familiar with us. And formal letters are written to the people whom we don't know. It is actually written for professional purpose or business purpose. Or it can be a complaint letter or it can be a purchase order. And I will also discuss how to write a notice. And I will also provide you samples of all of these types. So dear students, let's start. Formal letter. So what is formal letter? Formal letter is a letter that is written in a professional language with a prescribed format. Such letters are written for a variety of reasons, such as a formal invitation, proposal, reference, making a complaint or inquiry, or asking a kind of favor from a company or a person. Formal letter has some specific format and convention that one should follow while writing a formal letter. So let's know about the requirements of writing a formal letter. The first and foremost thing is it should be clear and precise. It means that you have to write in simple language and it should be brief. That means you have to write only the important or necessary information, no unnecessary information in the letter. Then the language or tone of the letter should be formal. That means you have to follow some formal language, which means that you cannot use any contractions or idioms or any casual language. You have to avoid grammatical and spelling mistakes. Then you have to use appropriate vocabulary. That means you have to choose words that are formal. Then use right salutation and layout of the letter. Then you have to write to the point and then use correct punctuation mark. The last one is it should be polite but firm. That means your expression should be polite, very important, because you are writing to an unknown person who is not acquainted with you. So you have to be polite. তাহলে ফর্মাল লেটারের যে প্রধান নিয়মগুলো আছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, তার এক নম্বর হচ্ছে এটা ক্লিয়ার হতে হবে, মানে খুবই সহজ ভাষায় লিখতে হবে, স্পষ্ট ভাষায়, যাতে রেসিপিয়েন্ট খুব সহজেই তোমার যে মেসেজটা কনভে করা হচ্ছে সেটা বুঝতে পারে। আর এরপরে এটা প্রেসাইজ হতে হবে, মানে সংক্ষিপ্ত হতে হবে, খুব বেশি লেন্দি হবে না। এরপরে ফর্মাল টোন বা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে, ভোকাবুলারি চুজ করতে হবে যেগুলো ফর্মাল, কোনো ক্যাজুয়াল এক্সপ্রেশন যেমন কন্ট্রাকশনস আমরা ইউজ করব না। কন্ট্রাকশন মিনস ডোন্ট, ক্যান্ট, ওন্ট, লাইক দিস। কোনো শর্ট ফর্ম আমরা ব্যবহার করব না। দেন অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ গ্রামার অ্যান্ড স্পেলিং। গ্রামার এবং স্পেলিংয়ের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কারণ গ্রামার এবং স্পেলিং মিস্টেক একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন তৈরি করবে রিসিপিয়েন্টের কাছে সেন্ডারের ব্যাপারে। এরপরে পাংচুয়েশন মার্কের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, কোনোভাবেই যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংচুয়েশনটা মিস না হয়ে যায়। দেন দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, বি পোলাইট বাট ফার্ম। তার মানে হচ্ছে তোমার
ভাষাটা হবে খুবই polite. If it is a complaint letter, still you have to be polite. এটা যদি কোনো কমপ্লেইন লেটার হয় সেক্ষেত্রেও তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা তোমার টোনটা হবে পোলাইট, কিন্তু এটা ফার্ম হবে, তোমার এক্সপ্রেশনটা ফার্ম হবে, মানে তুমি যেটা চাচ্ছ, তোমার যে আবেদনটা থাকবে এটার ব্যাপারে তোমার দৃঢ়তা যেন প্রকাশ পায়। So this is the way of writing a formal letter. Now let's see the format of writing a formal letter. Basically, a formal letter has three parts. One is the introduction, then the body paragraph, and then the concluding part or the conclusion. তাহলে একটা ফর্মাল লেটারের বেসিক্যালি তিনটা অংশ থাকে। প্রথমে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, যেখানে তোমার লেটার রাইটিং এর পারপাস বা উদ্দেশ্যটা কি এটা লিখতে হয়। এর পরের প্যারাগ্রাফে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্যারাগ্রাফ, এই প্যারাগ্রাফে আমরা কয়েকটা সেন্টেন্সে আমাদের যে তথ্যগুলো আমরা জানাতে চাই সেটা এখানে এক্সপ্লেইন করব, ক্লিয়ার এবং লজিক্যাল ওয়েতে, কোনো আননেসেসারি ইনফরমেশন ছাড়া। এরপরে ক্লোজিং রিমার্কস দিয়ে আমরা লেটারটা শেষ করব। টাইপস অফ ফর্মাল লেটার্স. Formal letters can be divided into 4 basic types, and they are business letter, which is for placing an order or cancelling an order, then official letter, which deals with higher authorities such as director or managing director of a company, then letter to editor, where someone wants to highlight an issue or subject with the reference or help of a newspaper. Then last one is job application letter. When someone wants to apply for a job, he or she needs to write this kind of letter. So these are the basic types. Let's know in detail. There are various types of formal letters, such as complaint letter, purchase order, request letter, order letter, cover letter for any job, inquiry letter, response to an order or request, sales letter, reference letter, or cancelling an order. Now let's see the structure or sequence of writing a formal letter. First comes date, and after that the sender's name and address, then the receiver's detail, name and address, and then the subject, and after that salutation like dear sir or madam. If you do not know the name of the person, then address as dear sir or madam, and if you know the name of the person, then you can write like dear Mr. X or Mrs. X, like this. And after that the body paragraph or the main message, then complimentary closing like yours faithfully or sincerely. If you know the name of the person whom you are writing to, then you can write yours sincerely, and if you do not know the name of the person, in that case you will write yours faithfully. And last of all comes the name and sign of the sender. Okay, so this is the structure of a formal letter. Today I am going to discuss some of the business letters. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন চলো আমরা কয়েকটা স্যাম্পল ফর্মাল লেটার দেখে নেই। প্রথমেই আছে একটা কমপ্লেইন লেটার বা লেটার অফ কমপ্লেইন্টস বলা হয়। কমপ্লেইন মানে আমরা জানি কোনো অভিযোগ করা। সো কমপ্লেইন লেটারটা আমরা তখন লিখি যখন কোনো ক্ষেত্রে আমরা যদি সার্ভিস নিয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ থাকে, আমরা স্যাটিসফাইড না থাকি, তখন আমরা কমপ্লেইন লেটার লিখি। কমপ্লেইন লেটার তাহলে কি? A complaint letter is a letter written to concerned authorities if we are not satisfied with the service provided by them. আমরা যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ আছে তাদের বরাবর কমপ্লেইন লেটার লিখি যদি আমরা তাদের কোনো সেবা যদি আমাদের পছন্দ না হয়। Sometimes when we order a product and it is received defective, then we write the letter to the related person or company complaining about the product. তখন আমরা কি করি? একটা চিঠি লিখি, এর সাথে সম্পর্কিত যে ব্যক্তি বা কোম্পানি আছে তাদের বরাবর পণ্যের ব্যাপারে তাদেরকে আমরা অভিযোগ জানাই। Hence, appropriate action will be taken by the concerned department of the complaint raised. যাতে করে তারা যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে, এজন্য আমরা কর্তৃপক্ষ বরাবর এই কমপ্লেইন লেটার পাঠিয়ে থাকি। এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, দেখো কমপ্লেইন লেটারের। ইট ইজ letter to a firm complaining against the supply of damaged and defective goods. ফরম্যাটটা কেমন হবে এটা একটু খেয়াল করো। প্রথমে এখানে ডেট দেয়া আছে,
ডেট দিয়ে শুরু করা যায় অথবা সেন্ডার্স অ্যাড্রেস দিয়েও শুরু করা যায়। সেন্ডার্স অ্যাড্রেস, তারপরে ডেট, এরপরে রিসিভার্স অ্যাড্রেস হতে পারে, অথবা শুধু ডেট দিয়েও তুমি এভাবে শুরু করতে পারো। দেন কামস স্যালুটেশন, ডিয়ার স্যার অর ম্যাডাম। দেন দ্য বডি প্যারাগ্রাফ, আমরা আগেই সিকোয়েন্সগুলো জেনে নিয়েছিলাম। তো ল্যাঙ্গুয়েজটা কীরকম হবে এই লেটারের একটু দেখে নেই। May I inform you that the sports goods sent by you as per our order dated February 15, 2021 are not up to the standard. The cricket balls are inferior in quality and some of the balls are found damaged. These items therefore are returned to you. এখানে দেখো শুরুটা খুবই পোলাইটলি শুরু করা হয়েছে, May I inform you that. এটা কিন্তু একটা পোলাইট এক্সপ্রেশন। এরপরে বলা হলো যে স্পোর্টস গুডসগুলো, যে ম্যাটেরিয়ালগুলো তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল সেগুলো ডিফেক্টিভ ছিল, ইনফেরিয়র কোয়ালিটির ছিল, তার মানে যেগুলোর গুণগত মান ভালো ছিল না, এবং ফুটবলগুলো কিছু ড্যামেজ ছিল, যে কারণে তারা এই প্রোডাক্টগুলো ফেরত পাঠিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ বরাবর এই কমপ্লেন লেটার পাঠানো হয়েছে। দেন লাস্ট পোর্শনটা কি আছে দেখো, উড ইউ দেয়ারফর কাইন্ডলি রিপ্লেস দিস স্পোর্টস গুডস অ্যাট অ্যান আর্লি ডেট। এগুলো পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য, যে ডিফেক্টিভ গুডসগুলো ছিল এগুলো পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য। এরপরে আসবে কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজিং। সো শেষে থ্যাঙ্কিং ইউ, দেন ইয়োর্স ফেইথফুলি দিয়ে সেন্ডারের নাম এবং সাইন, এবং চাইলে ডেজিগনেশনও মেনশন করা যায়। এবারে আসো নোটিস রাইটিংটা দেখি। নোটিসটা কি? আর নোটিস ক্যান বি রিটেন ফর ভেরিয়াস রিজনস। দ্য ফরম্যাট অফ নোটিস রাইটিং রিমেইন্স দ্য সেম ইন অল কেসেস। Here is a list of topics for notice writing that students must prepare. এখানে কিছু নোটিস রাইটিং এর টপিক দেয়া আছে যেগুলো তোমরা অবশ্যই প্রিপারেশন নেবে বা শিখবে। A competition, an excursion trip, a lost and found notice, an inauguration to take place, an exhibition, a blood donation camp to be held, or any such type of event or information to be issued in public interest. নোটিশটা আমরা সবাই কিন্তু পরিচিত। যে কোনো তথ্য আমরা যখন সবাইকে জানাতে চাই সেক্ষেত্রে একটা নোটিশ বোর্ডে নোটিশটা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এই নোটিশ রাইটিংয়ে কিছু টিপস আছে, চলো দেখে নেই। ডু নট ক্রস দ্য ওয়ার্ড লিমিট টু অ্যাভয়েড দ্য পেনাল্টি অফ মার্কস। দ্য প্রেসক্রাইবড ওয়ার্ড লিমিট ইজ 50 ওয়ার্ডস। দেন রিপিটেশন অফ এনি ইনফরমেশন শুড বি অ্যাভয়েডেড। একই ইনফরমেশন বারবার দেওয়া যাবে না, এবং ওয়ার্ড লিমিটটা সাধারণত 50 ওয়ার্ডসের হয়ে থাকে। অলওয়েজ এনক্লোজ দ্য নোটিস ইন আ বক্স। সবসময় নোটিশটা লিখতে হবে বক্সে। দেন মেক শিওর ইউ ড্র দ্য বক্স উইথ আ পেন্সিল। সেই বক্সটা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে আঁকতে হবে। অ্যান্ড কিপ ইউর নোটিস শর্ট। তোমার নোটিশটাকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত, ছোট রাখবে। ক্রিস্প অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট। তার মানে এটা যেন আকর্ষণীয় হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্যটাই যেন এতে দেওয়া হয়। দেন নাম্বার 5, হাইলাইট দ্য ওয়ার্ড নোটিস অ্যান্ড টাইটেল। নোটিস ওয়ার্ডটাকে হাইলাইট করতে হবে এবং যে টাইটেল, তার মানে যে বিষয়ে তুমি নোটিশটা দিচ্ছ সেই বিষয়টাকে টাইটেল হিসেবে লিখতে হবে এবং হাইলাইট করতে হবে। দেন ইট ক্যান বি ইদার বোল্ড অর আন্ডারলাইনড। এটা বোল্ড করেও দেওয়া যেতে পারে বা আন্ডারলাইন করেও হাইলাইট করা যেতে পারে। Then number 6, the title should be captivating and eye-catching. তোমার যে টাইটেলটা থাকবে অবশ্যই সেটা আকর্ষণীয় হতে হবে, যাতে এটা খুব সহজে অন্যের অ্যাটেনশন ড্র করতে পারে। এখানে একটা এক্সাম্পল আছে দেখো নোটিসের। আর নোটিস ফর দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট দ্য কলেজ উইল রিমেন ক্লোজ ফর উইন্টার ভ্যাকেশন। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনের জন্য তোমার নোটিস লিখতে হবে। নোটিস ওয়ার্ডটা একদম মাঝখানে থাকবে পেজের, এরপরে ডেট ডান দিকে, এরপরে আসবে ডেসক্রিপশনটা। ইট ইজ নোটিফাইড ফর জেনারেল ইনফরমেশন দ্যাট দ্য কলেজ উইল রিমেন ক্লোজ ফর 15 days with effect from 2nd January 2021 to 16 January 2021 on account of winter vacation. The college shall reopen and resume its functioning from 17 January 2021 as usual. All concerned are to note please. Principal. সো এই নোটিশটা দেওয়া হয়েছে প্রিন্সিপালের ফরে, অন বিহাফ অফ দ্য প্রিন্সিপাল অর দ্য ডিরেকশন অফ দ্য প্রিন্সিপাল। এরপরে হচ্ছে পারচেজ অর্ডার। পারচেজ অর্ডারটা কি? আ পারচেজ অর্ডার অর পিও ইজ অ্যান অফিসিয়াল ডকুমেন্ট ইস্যুড বাই আ বায়ার
committing to pay the seller for the sale of specific products or services to be delivered in the future. Purchase order টা হচ্ছে একটা অফিশিয়াল একটা রেকর্ড. The advantage to the buyer is the ability to place an order without immediate payment. From the seller's perspective, a PO is a way to offer buyers credit without risk. Since the buyer is obligated to pay once the products or services have been delivered. What is on a purchase order? একটা purchase order এ কি থাকে? এই লেটারটা কেমন হয়? Among other things, a PO specifies quantity purchased, product or service being purchased, specific brand names or model numbers, price per unit, delivery date, delivery location, billing address, payment terms such as on delivery or in 30 days. এই জিনিসগুলো একটা পারচেজ অর্ডারে মেনশন করা থাকে। এবারে চলো একটা স্যাম্পল দেখে নিই। পারচেজ অর্ডার লেটারের ফরম্যাটটা হচ্ছে এরকম। প্রথমে থাকছে ডেট, তারপরে রিসিপিয়েন্টস অ্যাড্রেস, তারপরে অ্যাগেন স্যালুটেশন দিয়ে শুরু হবে, ডিয়ার মিসেস, মিস্টার অর মিসেস। If you know the name, then you will mention the name, or you will write dear sir or dear madam. Then you are requested to accept this purchase order for the below mentioned item. এভাবে কোয়ান্টিটি, এরপরে দেখো একটা টেবিলে পুরো ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে, আইটেম বা প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি, দেন নেম অফ দ্য প্রোডাক্ট, দেন ইউনিট প্রাইস অ্যান্ড টোটাল প্রাইস, then the delivery date, delivery address and the payment method, and purchase order number and contact number of the seller, and lastly yours sincerely and the signature and name of the person and designation of the seller. সব শেষে আছে reply to an order or execution of an order. একটা অর্ডার পাওয়ার পরে সেলার যে রেসপন্সটা করে থাকে অর্ডারের এগেইনস্টে, এটা হচ্ছে সেরকম একটা লেটার। তো চলো দেখে নিই এটার হোয়াট ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি। দিস লেটার্স আর রিটেন বাই সেলার ইন রিপ্লাই টু অ্যান অর্ডার প্লেসড বাই দ্য বায়ার। It serves as a legal acceptance of all aspects mentioned in the order, so it should be drafted carefully. When the supplier accepts an order, it means that he has undertaken to deliver the goods on required terms and conditions. Seller যখন কোনো একটা আইটেম সেল করার ব্যাপারে নিশ্চিত, তখন সেই সেলার বাউন্ড থাকে, তাকে যে প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি আছে, শর্তগুলো আছে, এগুলো মেনে চলতে হয় এবং তাকে একটা কনফার্মেশন লেটার দিতে হয় বায়ারকে। Every order is an opportunity for the seller to build a profitable relationship with the customer. The seller must highlight the favorable aspects of the goods, terms and conditions. The order must be read carefully before accepting and acknowledging it. এবারে আসো দেখে নেই some useful sentences for reply to an order. এই রিপ্লাই টু অ্যান অর্ডার লেটারটা কিভাবে লিখতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সেন্টেন্স আমরা এবার দেখে নিই। The opening statements. Thank you for your order dated, এরপরে ডেটটা মেনশন করতে হবে। Then we take your order as an indication of our increased business with us. We take your order as an indication of our increased business with us. You will be glad to know that your order dated dash has been promptly executed by us. Seller buyer-কে এখানে অ্যাসিওর করতে হবে যে they have taken the order sincerely and they will quickly take action to deliver it. তাকে আশ্বস্ত করার জন্য সেলার এই ধরনের লেটার দিয়ে থাকে। Then it pleases us to inform you that your order of dash has been dispatched by us. বায়ারকে সেলার এই লেটারের মাধ্যমে কনফার্ম করবে যে তার অর্ডারকৃত আইটেমটা অলরেডি ডিসপ্যাচ করা হয়েছে বা ডেলিভারির জন্য পাঠানো হয়েছে। Then closing statements. We look forward to the development of our business relations. We assure you of our best attention to your orders in future also. In case of any further assistance, please feel free to write to us. Always willing to serve you to the best of your satisfaction. So, এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে এই লেটারটা লিখতে হবে। অবশ্যই আশা করি তোমরা খেয়াল করেছো যে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সবগুলো লেটারেই খুবই পোলাইট, মার্জিত এবং
গোছানো, শুধুমাত্র দরকারি তথ্যগুলোই এই লেটারগুলোতে দেওয়া আছে। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ পারচেজ অর্ডার অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার, তার মানে রিপ্লাই লেটার টু অ্যান অর্ডার। প্রথমে আসবে your name and address, your contact information and date, then recipient name, recipient address, then salutation, dear sir or madam, or the name of the person. Then this letter is to confirm our acceptance of your purchase order number, which we received on 15 July 2015. We are truly excited to do business with you and thank you for putting your trust in our products and services. Your order has been placed and delivery is expected on 20 September 2015. Should you have any queries regarding your order, please call our customer support number or get in touch with me directly. Looking forward to a long and successful partnership. Sincerely, এরপরে আসবে সেন্ডারের নেম অ্যান্ড সিগনেচার, শেষে আসবে সেলারের নাম এবং স্বাক্ষর। তো এই হলো আজকের এই পর্যন্ত আলোচনা। তোমাদেরকে 4 রকম লেটারের ফরম্যাট দেখানো হলো। আশা করি তোমরা ক্লাসটা থেকে উপকৃত হবে। So dear students, I think you have learned a lot of things from today's class, which is going to be helpful for you in the long run. So dear students, remember the rules and the formats. So that's all for today's lecture. Hope to see you in next class. Till then, Allah Hafiz.